Is test prep nerve-wracking? Getting an excellent score a huge challenge? A new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solution for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. What next? Join our free boot camp on July 3rd or 10th or a free mock test. Fine diamond jewelry is now one click away. Maya Fine Jewels, a family legacy, manufacturing their own jewelry since 1975. Shop online for lab-certified diamond jewelry at Indian prices. Visit your trusted family jeweler, Maya Fine Jewels, at 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Shop online at mayaffinejewels.com. A new wave in the test prep. Test prep pundits offer SAT, PSAT, ACT just for $499, with powerful teachers, with top 1 percentile tutors, and powered by stellar digital curriculum. Contact us at info@testpreppundits.com or call at 844-383-7844. Summer is the best time to boost your scores. Test Prep Pundits present Self-Prep SAT ACT course for just $199. Stellar digital curriculum, expert videos for every question. 15 full-length tests. Contact info@testpreppundits. Call at 844-383-7844. If you're thinking of buying jewelry now and don't want to step outside, relax. All you need to do, call us. On the day and time of your convenience, we will bring our collection to you. Welcome to the Malabar Gold and Diamonds Showroom online experience. Step into your world without stepping out. Now that's our promise. Malabar Gold and Diamonds. Exchange? ₹8,000 balance, ma'am. TVASIA Telugu ప్రేక్షకులందరికీ hello and welcome. I'd like to wish you a happy July 4th and day. Today we are at our talk show with the experts. మనతో ఉన్నారు మన expert and birthday boy Rahul Reddy garu. Rahul garu, happy birthday. Thanks, Andy. Thanks for the invitation, Andy. And I see you're joining us from a very exotic location, Andy. అంటే మన beach mein vakil saab anamata meeru. It's not a fake background. It's the real background. I'm in Cancun, but I have good pleasure to joining TVASIA to educate the people. Even on vacation, I just want to take my job very seriously. Dedication ki we take a bow one day. All right. Okay. All right. Let's get on to our program. But before that, I'd like to thank our sponsors. This program has been brought to you by the Test Prep Pundits. They help you achieve the best for your kids on SAT and ACT tests. Rahul garu, today is an interesting topic. USCIS green card processing delays. You're saying Indians might have to wait for 26 more years. Rahul garu, why would just 2 years of inefficiency cost 26 years of loss to Indians? Can you? Here's the reason. We have this extra 120,000 green cards we got this year. Right. We got this extra 150,000 green cards we are getting next year. So that's almost 270,000 green cards that the employment base is getting though. Mm-hmm. We went through the calculation that the only backlog country, the highest backlog country is India. Right. Out of these 270,000 extra green cards that were to be given this year and next year though, almost 270, at the least 260,000 green cards will be going to the Indian nationals. Okay. But if they delay getting the green cards to the people, what will happen is that this excess green cards will be rotten. It's just like the food. When the food is made, you have to eat it in that particular time itself. You can't eat after next year, right? You don't make food and then you just
keep it outside for 1 month and eat it. That's not going to happen. And the excess green cards that have been given to the Indian nationals that are available in the open, we should be getting those green cards. But since USCIS is very inefficient right now, what will happen is that those green cards will be wasted out. Now, why we are going to get the green card, we have explained in the previous videos. All these 270,000 extra green cards should be coming. Why we lose 26 years is we have a 7% quota limit for Indians. So out of the 140,000, 7% comes approximately around 3,000. I may be here and there. So this extra 260 or 70,000 green cards, if they don't give it, it will take us 26 years to get. Right. Now, so those people who are ahead of line right now, if they don't get the green card, I still have to wait. And the people who are waiting in the green card, for example, filing the adjustment of status, if they won't be given the green card by October of 2022, all those green cards will be rotten, and then these people may have to wait a lot more years. Remember that the priority date of 2010, May 1st, 2010, was final action date was current in April of 2012. To have it come current again, it took 9 years. So to prevent that though, I want each and every individual who are listening to this one, approximately around 40,000-50,000 people listen to us. I want them, TVASIA has provided us the links there at the bottom of this video where you can write a letter to the congressman. Look, these many green cards are getting wasted. You don't give it, we'll be in trouble. So even if you are in line or even if you file the adjustment of status, I want you, the draft has been created. How to contact the congressman has been given. It's been written by my business partner, Immigration Girl. It's there in the link there. I want each and everybody to go to that link and write a letter to the congressman. And also, the State Department is not moving the dates properly. We need to ask the State Department, Charlie, proper questions. And we have, my business partner has given a link. In the link, what questions we should ask Charlie? Why is he not making all the dates current? Remember, Andy, Nitya Garu, in 2007, what happened? In July of 2007, you remember? Yes. Exactly 14 years ago. Right. The USCIS was not giving the green card. They were lazy. Right. So what happened? Charlie, the State Department in charge person at that point of time, he made the entire priority dates current. He just made, hey, it is my duty to give the green cards to the people. You dumb guys, you're not giving the green card. I'm going to put everybody current. So on July 1st, the priority date becomes current. Yeah. Well, it's a different issue. We had to call 911 in our office. Everybody was rushing in to our office. But still, eventually things happened. They made the dates current. The dates went back because the USCIS started adjudicating left and right. And then on July 1st, they said you can't file the 485 application. Then we got help from the congresswoman called Jo Lufgren. Okay. She's a congresswoman from San Jose. So anybody who's from San Jose, I want extra efforts that you need to do to write letter to the great congressman we have, Joey Lufgren. So what she did is that, hey, you made the dates current. What happened? Give me the communication, what happened. Give me every detail, why you did it. So they extended the filing dates from July 1st to all the way to August 16th. Right. So a lot of people were able to file the green card. Unfortunately, only some number of them got the green cards because remember we have a 10,000 quota limit though, but we do have 270 available. Right. And the Congress letter that you are writing to your congressman, we want you to send a physical copy to Joey Lufgren, the congresswoman. She is the one who is fighting for taking the 7% per country limit out. She understands this process better. She's also in the Judicial Committee. We want you to write a manual letter. Those links were being provided to you at this by the TVASIA. So please use those things and write letters to people. Okay. Thank you, Rahul Garu. So I'm still keeping my fingers crossed and hoping that, they will do things right. But,
given the situation, we also have to do our part in making sure that we reach out to our councilmen to make sure. Thank you so much. That is extremely important information to understand also. All right, Rahul Garu, on that note, let's start going to our callers, Andy. Let's take our first caller, folks. And in the meantime, I have a question. This is from an email that came in from 𝐔𝐒𝐂𝐈𝐒 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍. Says, I have the I-140 approved in EB2 with the priority date of July 2016. Last week, I received an offer to join full-time in a reputed company, and it's a good opportunity. Considering the current situation, is it advisable to change jobs? As the new company will obviously take another year to process firm and I-140. Will I be missing an opportunity if the dates would move forward this October? What is the best policy that the dates would be moved by this October? The estimates are very wild all the way to 2018. Some people say 2019. If you have a priority date of 2016 right now, if I were you, even if somebody pays me $500,000 and then tells me that they're going to pay the taxes on it, I am not moving. I'm not moving. All right. It is not going to be 1 year. It's going to be 2 years for you to get to the stage. And by that time, remember, you will lose the October of 2022. And remember, the people who are in additional status, for them to become current, it will be 9 to 10 years. And then it moves, your date moves. God knows by the time what will happen if you have a job. I don't know what will happen. So I strongly recommend this, gentleman. If I were you, I would not move out of the company. Okay. Thank you, Rahul Garu. Let's go to our caller, Andy. Caller from area code 617. Please press *6, Andy, to unmute your line. We're ready for you now. Caller from area code 617. We're ready for you. *6, Andy, to unmute your line. All right. Hi, Nitya. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. Please go ahead. Hello, Rahul. Hi, Nitya. Thank you for doing this. My name is Shiva, and I have a question on this. My EB2 and EB3 both are current. I downgraded my application, and as per July 2021, it's current. My PD is current. So do I have to let USCIS know like which First of all, yeah, the I-140 for EB3 that you filed in October, is that approved? Yes, it is approved. Yeah. Okay, then you don't have to mention anything about EB2. Okay. Right now you have both dates current. They already have your I-140 approval. Okay. They already have your I-140 approval for EB3. Don't confuse them with EB2 right now. All you need to do is that you need to have your case adjudicated as fast as possible. If you don't get adjudicated, you may be stuck there for the next 10, 20, who knows. That's the reason I want you to write a letter to the congressman that I give a draft to you. Because remember, these are extra green cards. The dates never moved until October of 2020. The reason is that we got that extra 120,000 green cards. If we let them go in dust, you may have to wait for a long time. So I strongly recommend to write a letter to the Congress. Yeah, we'll do that. I'm gonna do. But you don't need to do anything with regards to your I-140. You keep going. Okay. In terms of 485, do I have to let them know like please process it in EB3 or not required? Just ignore it. Not required. Just don't do anything. Don't confuse them. It's already under EB3. You don't want to confuse them. Okay. Okay. And Rahul, July, since my date is July 1st, what is your expectation? Like when would I get my GC? Like any rough estimate? Like 3 months? That is 6 months. It could be 3 months. It could be 6 months. It could be a lot of. The reason why I'm worried for you and other people is that if you look online, though, it takes anywhere between 18 months to 15 months. Okay. Okay. Do you speak Telugu? Yeah, I do speak. Yeah. So it won't be of any help. Right. If the priority date is current, it won't be of any help. So that's where if they are going to adjudicate a 50 months, remember the priority date is going to go back. So
You are definitely need to write letter. You need to make everybody to write a letter. Every Telugu community, Indian community, you go there, you make sure everybody write a letter. Thank you. Next person, please. Thank you, sir. Okay, thanks. Okay, let's take our next caller. And Rahul, you need to tell us what's the source of all your Samatlande. You keep coming up with these like pretty interesting ones, Anmata. All right, let's take our next caller. A caller from area code 201. We're ready for you now. Caller from area code 201. We're ready for you. Hello, hi, can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Hello, Rahul sir. Thanks for joining this session from your vacation. We appreciate that. One quick question I want to understand is like I'm currently current in the July bulletin. So, I mean, all the, the I-140 is approved and all. So my question here is, how does USCIS adjudicate an application? Is it like, based on the priority date or notice date? Because I've been seeing through a lot of groups and all, like, people with the priority dates, after me are already, getting a green cards and, people ahead of them didn't do that. Good question. So how does, yeah. If you look into online, as I said, it takes anywhere between 18 months to 15 months. You can't contact the USCIS. You can't raise a service request. If you contact the congressman to contact, they'll tell the routine response. It's taking 18 months to 15 months, wait in line. So why some people are getting the green card? Why some people? Is it based on the priority date? No. Not all the people whose priority date will become current will be. If your priority date is earlier, will you get adjudicated earlier? No. So it all depends right now on the officer who has your file. If the officer who has a file is very active, he comes to your file, he will adjudicate it. And if he doesn't, he cannot. That's where we have a problem. Okay. So some people who filed in October already got the green card. Not all the people. You remember what Charlie said, documentally qualified. You must have your I-140 approved. You must have your medicals done. You must have your biometrics done. And your priority date has to be current. So if all these things, 4 conditions meet, you should have this approved. You have all these things. There are a lot of people who have all those 4 things done. And still, it depends on the officer. And the biometrics also, it depends on a lot of different situations. But the biometrics, it's also in their hand. So just because you got all these 4 done, you could be getting a green card next week. It could take 50 months from the time you file application. Okay. Sure, sir. Yeah, I think that should be all from my side. All right. Thank you, sir. Thank you so much. Write a letter to the congressman. Thank you. All right. Sure. Our next caller, Andy. And in the meantime, this is from our viewer, Ram Reddy. Says, can we take a break on 𝐔𝐒𝐂𝐈𝐒 without payroll if the final action date is not current? Whether it's current or not, I strongly recommend you don't take a break. If sometimes, even if your salary goes down, it may be okay in most of the circumstances, but it's better you do not take a break. If you plan to take a break, I would recommend that you consult a lawyer before you take any breaks on 𝐔𝐒𝐂𝐈𝐒. If you are the main applicant. If you're dependent, it doesn't matter. Take a break. But if you're the main applicant, if you want to take a break, I strongly recommend you consult a lawyer. Thank you, Rahul Garu. Let's take our caller, Randy. Caller from area code 408. We're ready for you now. Hello. Hi. This is Pranay. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. Please go ahead. Yeah. Hi, Rahul sir. First of all, wish you a very happy birthday. Hope you are having a pleasant time. So, yeah, a quick question. So my priority date is September 2013. I've got EAD and AP. My I-140 is also approved. But there is one problem with my EAD. It's with the name. So the problem is like in the given name, it says no name given, and under surname, it has my whole name. Will I face any problems if I switch to EAD during the I-9 verification? Because my social security has my exact name as my first name as first name and last name as last name.
Why don't you do one thing? I mean, there may be, first is you have to raise a service request, right? The second one is that you can always join some company, friendly company, have them, test them I-9 form. They'll be happily testing your I-9 form and see if it passes through or it gives any error. Even though you are not going to be employed for them, running through running through the service system, that thing will give an error though. If it doesn't give an error, then you're in good shape. If it gives an error, so that's a way that you may want to break up, take some more time to join another company. So that because you leave this company and you want to go to the other company and you get an I-9 break there and they say you can't join that company and then you lost the old job, we in Hyderabad, we call it, then you'll be na garka na gatka. So that's the reason, go to company. There are a lot of consulting companies. Hey, test my I-9 form. They'll be happily doing it. I mean, it doesn't take much energy and it is not any violation for them testing an I-9. I see, because all of my receipts, like 485 and all the receipts also has my name as like no name given followed name. Yeah, somewhere the error has occurred and it's getting repeated. So test the I-9. It's easy. You can contact any service employer. They can test it. Okay, sounds good. And my second question is regarding another question related to EAD. Say if I continue working for my current job and in parallel, say I try to get a realtor license, can I work part-time as a realtor and side by side continue my primary job? You can. On a EAD, you can moonlight, yes. Okay. Sounds good. Yeah, that's all I had. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for calling. All right, let's take this caller, Andy. Rahul, I have another question from Saket Kumar. Says, priority date is Jan 2011. Wife is pending H4 and H4 EAD. Filed her adjustment of status in October 2020 in NBC. Stopped working as previous EAD expired on June 12. H4 expedite request has been denied. Awaiting GP. My H1 has been approved. What are her options? Did he say that his wife's EAD is approved? No, wife is pending her H4 and H4 EAD. I know. No, H4 and H4 EAD. But what about the GC EAD? So adjustment of status has been filed October 2020. So if the GC EAD is approved, I'll be, since your I-140 is already approved, I will have a work on the GC EAD file with you. So I didn't get the detail whether or not GC EAD has been approved. Whichever EAD comes first, I would work on. With regards to expediting the process of the H4 EAD or the GC EAD, I don't have any magic principle at all. I don't have any magic formula. For some people it works, some people it doesn't work. If you guys find any magic principle where it can be working out, a GC EAD or H4 EAD, please let us know in the comment. I will distribute. I couldn't find it. We used to have the court litigation about a year and a half ago. We were doing very good. When we go to the court, we used to get the H4 EAD. The USCIS started contesting. Of course, we sued them in the class action. We got victories on they have removed the H4 biometrics. But still, when it comes to the magic formula as the EAD expediting, I don't have any secret formula. I don't have anything at all other than what you guys normally do. But if something there is a fixed way that the expediting is working, please let us know. Yeah, the only thing that I remember Rahul Garu working for me was writing to our local councilman. Write to the congressman, senator, ombudsman, raising the service request, keeping the documents, you have the financial difficulties, all those things. Those are old ages right now. Everybody is doing all these things. Once in 1,000, a guy gets in, he puts on the Facebook, I wrote to the congressman, it worked. Yeah. What about the rest of the 999 people? It is not working. So if there is any secret formula, you're telling it, I will take it. We'll take it. Maybe find out some friends on Mutter. Senator or congressman. All right, let's take our next caller, Andy. Caller from area code 212. We're ready for you now. Hi, Nitya. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. Please go ahead. Okay. It's great to see Rahul on the beach compared to his boring mansion. But anyways, I'll ask my question. By the way, you guys are paying for me. My clients pay for me. Thank you for that. Thank you guys. Oh, that's nice to hear. Yeah. Sir, my first question is,
My sister's passport is expiring in November 2022 and she is hoping to get an F1 visa and she's going to attend a visa interview in India. Will this be a problem that since she has only like 14 months left on the passport? That should be fine. That should not cause a problem though. For some of the other visa people though, it may cause problems sometimes. So for example, H4 is valid until 2024. Their passport is only valid until 2022. When they enter into the country, they may only get an I-94 until 2022. That sometimes happens. Very common mistake. People need to watch their I-94. This is for H4, H1, all other non-immigrant visas, except F1 though. In the F1, when they come into United States, what will happen is that it's only duration of status. There is no expiration date on it. So for F1 students, it is not a problem. Okay, sir. And they will stamp the 6-year visa, right, on the passport? Typically 5-year visa, yes. Yeah, 5-year. Okay. And just one more question. And when she gets a second passport, though, what I do is that I staple their back of the passports, so she always carries 2 passports, old passport and a new passport. So sometimes, let's say, she goes with you and your family to Cancun Beach and she's trying to come back. She did not have the passport, the old passport, her stamping is missing, so she will not be allowed to enter. That's the reason I staple both the passports so that she uses old passport and new passport together. Oh, that's great. So thank you. And just one more thing. So the I-20 amount is $60,000. So my dad has bank account savings which are worth $90,000. So will that be good enough, or should we take documents of property, immovable assets, FDs, or it's just fine to show that? Nothing wrong in taking the documents. The consulate doesn't have enough time to review any of the documents that we get there, but it will give more confidence for your sister when she's paying the consulate. It's like when you go to the consulate, it's what they're looking into is not just the bank document. They're looking into the applicant to see how confident the person is. Yeah, these kind of documents that you mentioned right now gives more confidence to the applicant, and that's what I want to see. Okay, sir. Thank you very much. Yeah, that's all I have. Thank you so much for calling today. All right, let's go on to our next caller, Andy. Meanwhile, Rahul Garbo, I have another question for you. This is from Sonu Tiwari. He says, awaiting GC, adjustment of status filed at the Nebraska Center in October of 2020. Priority date is Jan 15, 2011. Looking to purchase property, change in address while GC or EAD is pending. Will it delay the process? No, the answer is no. There is something called AR11 form. When you have the new address, you can go online, USCIS, type AR11, and it will ask you what are your pending applications. Now, I would like you to file AR11 for each and every pending application. 485 is pending. I don't know if his EAD and advance parole is pending. You should type in separately for you, your wife, and any children that you have filed a 485. It's easy. It takes only 5 minutes to do all this work, and it is very effective. Directly goes to the file and changes, which is very good. No interference is required from the person. That's awesome, Andy. All right, let's go on to a caller, Rahul Garu. Caller from area code 608. Ready for you now? Caller from area code 608, Andy. Oh, our caller went on mute. Please press *6 to unmute your line. Hello. Hello, Nitya Garu. Can you hear me? Yeah, we can hear you now, sir. Please go ahead. Okay. Namaste, Nitya Garu. Namaste. Last name Rahul Garu. This is first name Rahul. And you probably know who I am. We have talked before a few weeks back. One of my questions, and I think I have 2 quick questions. One of them was about the birth certificate. Okay. So I did submit my birth certificate. It was in English. Everything was good except my own name and my mother's name. I only have our first names written on the birth certificate. That's how they used to do it in Mumbai at that time. So, but my dad's name is completely like first, middle, last. So is that going to be a problem? Like, do I have to arrange for affidavits and stuff? What do you think? Absolutely not needed. Right now, you don't, for filing a 485, you don't need it at all.
I made a 7-minute or 8-minute video recently on that, only on birth certificates, all about birth certificates. So if you want to watch it, you can watch it, and you're good. You can get an affidavit if you want to, keep them, but do not submit them to USCIS right now. If and when they question, which I think so, you have less than 0.1% probability for it, then at that point of time, you can present those things. Okay, because my 485, everything is already submitted, actually. So that's good. And I did submit the birth certificate, but there was this name issue. You told me. Yeah, then you're good. Sure. Okay. I'm not expecting Okay, the second question I had was, and by the way, I did submit my school living and some of the other additional evidence along with that's not needed. So go to the next question. Okay. No, I have one more question, quick question. Regarding the interfiling of medicals, when I talked to my lawyer, it's up to you whether you want to go with your lawyer's information or my information. I get a lot of these controversies. This is my opinion. You want to use it, you can. It's up to you, sir. I don't want to debate about it. Sure. Okay. Would it not? It wouldn't delay the application, right? Like they are saying some other lawyer is telling another thing. I am telling if it's delay, why would I tell you? Okay. Yeah, I understand. Okay. Well, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Have a good day. And thank you, Nitya Garu. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Rahul. Caller. Rahul calling Rahul. That is. All right. Let's take our next caller, Andy. Caller from area code 908. We're ready for you now. Caller from area code 908. We're ready for you. Hello? Okay. Let's wait for our next one. Bring this person back on. All right, Rahul, I have a question for you. This is from Dazzling D&D. Says, my priority date is September 2011 in EB2. Is there any chance of getting current in this fiscal year? There's a good chance that it may become current this year because they moved the filing dates all the way to December 2011. Even though final action dates have not moved that much, we are expecting that the final action dates might move all the way to December of 2011 for EB2. Okay. All right. Let's try our caller again. Caller from area code 908. Please press *6, Andy, to unmute your line. *6. Hello, Nitya Garu. Are you able to hear me? Yeah, we can hear you, sir. Please go ahead. Hello, Nitya Garu, and hi, Rahul Garu. Happy birthday, and thanks for helping the community, sir. Sure. I have two questions, sir. My priority date is, EB2 2011, June 2011, and I downgraded it last year in the month of December. Right now, I'm done with my biometrics, and I'm waiting for my EAD and I-140 approval. Unfortunately, my company is not my company is not willing to apply for premium processing. So I'm just confused, like if at all in future, if it retrogresses, will it retrogress beyond 2011, or will I get a GC by at least by December 2021, something like that? I'm really confused, sir. And I simultaneously applied for my Canadian PR too. I had to just take the English exam, theory exam. So what would you suggest, sir? It's not December 2021, but the deadline I would mark you for as October of 2022. Definitely, you can raise a service request right now because it has passed through the 8-month mark, what they are listing it on the USCIS website. That's what you can do right now. Yes, sir. For which one, sir? For I-140, sir? I-140, not for 485. That's all you can do. I still, there is, beggars can't be choosers.
So since your I-140 is stuck with the company, I do not want you to change the company. Since they cannot do premium processing, you don't have much option. Okay, I don't have any plans to change the company to, sir. I'm with the company since 15 years. Yeah, so there is not much you can do. You just have to pray that the I-140 is approved under the normal process. Okay. Sir, and one more thing, you already answered that question, like it is not, they won't process the applications based on the priority date or receive date, and it depends upon the discretion of the officer, something like that, right? Ability of the officer. Okay. Okay. Thanks a lot, sir. Appreciate that. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks, Nitya Garu. Bye. Okay, thank you. All right, let's go on to our next caller. And in the meantime, we have a question. This is from Srinivas. Says, my priority is Jan 2015. I have EB2 and EB3 I-140s approved. Should I apply an EB2 or EB3 in October? Though my priority date would be current in EB3 faster. Heard that the visa allocation number would happen based on the oldest priority date first. So would it take a long time as many applications will be pending on EB2 to EB3? And what is his priority date? Jan 2015. If now this is a judgment call. I mean, sometimes I may go wrong, I may go right. I'm not going to tell him what to do, but I will tell him, if I were him, I would choose EB3 over EB2 if I have two options. Okay. All right. So Srinivas Garu, if you're watching this, let's go ahead with what Rahul Garu says. What would Rahul do? All right. Let's take our next caller, Andy. Caller from area code 207. We're ready for you now. Please press *6, Andy, to unmute your line. Caller from area code 207. Hello. Hello. Can you hear me, Andy? Yeah, we can hear you, sir. Hello. Thank you, Nitya Garu and Rahul Garu. Happy birthday. I have a couple of quick questions. My priority date is in May of 2013 and on EB2, and my EB3 application was filed just last month. I'm trying to convert it into premium processing, but my attorney actually... What is your priority date? May 2013. So and you I already think it will be filed, current in August. You already filed the 482 applications, right? No, sir. I just applied for EB3 last month. What were you doing in October? I had a couple of various reasons. I didn't think the days will move so fast, and I didn't want to end up on EAD for many years. Oh, come on. Why not? Oh, come on. Don't listen to all those people. And also, my wife also went to India traveling, so it was kind of a difficult decision. Was she traveling? She got stuck there? Or she was just traveling? No, she was just traveling. She didn't get stuck there. Actually, later on, she got stuck for... Come on. Can you have some sincerity to immigration? Look at me. I'm in a vacation. I'm still doing my job. Can you have some sincerity to this? I mean, you need to have at least... It's just a bad decision. I cannot explain to you, but I recommend that you need to watch TVASIA show every week and make sure everybody else watches so that you get educated. You could have been filing an additional status in October. Yes, I came to know about TVASIA and your program just in April, and I've been watching since then. So I've been watching every week. I got it. So that's why I'm pushing my attorney to... I'm pushing my attorney to apply for premium processing. I wanted to implement your approach where keep on filing for premium processing until they approve. But for some reason, she is resisting. She said she will just file once the 30-day period is over. And then if I push too hard, then she said, you can look for some other attorney. But my employer is not willing to work with any other attorney. So my question is, if my premium processing will not go through for the first time, can I change the attorney later on by myself without cooperation from the employer? And can I change the attorney for 485 application without cooperation from the employer? No, you cannot.
You can add. There is something we call, do you speak Telugu? But I have a saying on Telugu. దేవుడు వరం ఇచ్చినా కానీ అయ్యగారు ఇయ్యలేదట. So that's where, that's what, unfortunately, you will have to go through that ayagaru given by the God. So you don't have much option. Okay. So 485 కూడా ఎంప్లాయర్ ద్వారానే వెళ్ళాల్సి ఉంటుందా? Absolutely. And once, here is the thing though. Had you filed in October, okay, by this time your I-140 would have been approved in the premium processing. Even if you go with your lawyers saying they will wait for 30 days and refile, your I-140 could have been approved right now. Once you file the 485 and I-140 is approved, after 6 months, you can choose your lawyer, you can choose your employer. Can you believe this? You can even choose your lawyer, you can choose your employer. You can be so free bird. That's the reason being an adjustment of status is absolutely, if you just get a chance on the boat, get in. Okay, right now you don't have much option. Even if your I-140 is not, good news for you is that even if your I-140 is not approved, you can still file the 485 with a receipt notice of the EB3. Okay. So you would prefer that I apply 485 on EB3, unapproved EB3, or wait until October to see where the dates move for EB2? No, don't do the mistake again and again. Okay, thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Folks, we're going to take a quick commercial break at this point and we'll be right back. Is test prep nerve-wracking? Getting an excellent score a huge challenge? A new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. What next? Join our free boot camp on July 3rd or 10th or a free mock test. Fine diamond jewelry is now one click away. Maya Fine Jewels, a family legacy manufacturing their own jewelry since 1975. Shop online for lab certified diamond jewelry at Indian prices. Visit your trusted family jeweler, Maya Fine Jewels, at 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Shop online at mayafinejewels.com. A new wave in the test prep. Test prep pundits offer SAT, PSAT, ACT just for $499, with powerful teachers, with top 1 percentile tutors, and powered by stellar digital curriculum. Contact us at info@testpreppundits.com or call at 844-383-7844. Summer is the best time to boost your scores. Test Prep Pundits present Self-Prep SAT ACT course for just $199. Stellar digital curriculum expert videos for every question. 15 full-length tests. Contact info@testpreppundits. Call at 844-383-7844. If you're thinking of buying jewelry now and don't want to step outside, relax. All you need to do, call us. On the day and time of your convenience, we will bring our collection to you. Welcome to the Malabar Gold and Diamonds Showroom online experience. Step into your world without stepping out. Now that's our promise. Malabar Gold and Diamonds. This program has been sponsored by the Test Prep Pundits. They help you achieve the best for your kids on SAT and ACT tests. Please note only they have a free boot camp on July 10th and Mata. It includes a free mock test. So do avail of this opportunity as well. And they've been making great strides with the kids. All right, back to our show with the experts. Mana beach mein Vakil Sahab is ready to take some more questions on. So let's get our next caller, Andy.
And while we're waiting on our caller, let's take a question. This is from 𝐲𝗟𝗩 𝗪𝗓𝗪. He says to respond for late registered BC RFE, USCIS is asking for original birth certificate or NABC. NABC I cannot obtain as birth is already registered. So is it okay to resubmit the late registered BC with the affidavits? I want you to submit the affidavits. I want you to submit the alternative documents. I will post a link to you later on, but if you can go back to the previous post that we have it, like ration card, Aadhaar card, PAN card, school leaving certificate, a lot of those things are alternative documents. Provide them and explain them. Look, since I have my registered birth, I can't get a non-availability certificate, but here is the birth certificate. Include the birth certificate again, but explain them in a letter saying that here is two affidavits, here is the alternative documents that are there that is proving that I'm born on that date, and you should do all these things, what I said. But don't just resubmit the same thing again and hope that it will be approved. I want you to submit affidavits, alternative documents like Aadhaar card, ration card, PAN card, any and all of those documents and submit as an RFE response. Okay. Thank you, Rahul Garu. Let's take our caller, Andy. Caller from area code 513. We're ready for you now. Caller from area. Hey Rahul. I have two questions. So the first one is my brother has a visitor's visa. He came to the US last year, and now he is actually trying to come and do a master's, so he's applying for his F1. The thing is, he has done some volunteer work in India, and he did not mention that in the DS-160 when he applied for the visitor's visa. But now, because he has applied to the colleges, he has mentioned it in his college application. He wants to mention it in DS-160 for the F1 visa. Will that be a problem? Yeah, he should consult a lawyer though. He should consult before he contradicts the DS-160. He should consult a lawyer and he should explain to the consulate why he did not mention. But I would recommend that he consult a lawyer if it's a DS-160. Okay. So they do compare the DS-160, so there should be no contradiction. Yes. And this is a good lesson to everybody. Even at the time when you get a green card, they will open up the DS-160 and check it. If you are applying B2, if you applied F1, if you applied the H1, if you applied the H4, and if there is any contradiction to the statement made in the DS-160 for the employment history, they will look into these things, and it may be very bad, and there may be a position where you may not come back. Let's say if you didn't list an employer, now you're listed an employer, or previously you listed an employer, now you don't list an employer, or you previously listed a different employer, now you're listing a different employer in the labor certification, in the H1B, in the I-140 application, in the 482 application, in any of those applications, they look into the DS-160. DS-160 is a form that you fill online when you get any non-immigrant visa. So it is a part of your life. It will be incorporated in every immigration document. So if you're trying to contradict any of the statements made there, I would strongly recommend you consult a lawyer. Okay, sir. I mean, what if he doesn't contradict it? What if he just keeps it as the previous one? Will that be okay? I mean, without mentioning... I still want him to consult a lawyer because there are some contradiction made in the student visa application. I don't want to discuss on here in front of 10,000 people. Okay? Okay, sir. Okay. And I have another question, but if you have time, I'll ask you. And this is like, so he's applying for health informatics, though he has done his bachelor's in MBBS. So the health informatics is like a blend of health and information system, right? So when he does his CPT OPT, should he do work only in a health-related industry, or can he do any other IT job also? Because IT is there in health informatics too. Like, can he work in an insurance IT job? The OPT or STEM extension has to be related to the degree though. Yeah, as long as it's related to the degree. I don't know exactly health informatics. It looks like it is related to the informatics, but it is also related to, as you said, if it's something to the health industry, if it does, it looks to be okay. It doesn't look to be bad. Okay, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. Thank you so much for calling in. All right, Andy. Let's take our next caller, guys. And I have a question. This is from Vinod. He says, my priority date is May 2015 on EB2, expecting to apply adjustment of status in October 21. My title will change December 21, 2 months after, from software engineer to manager. Should I postpone the title change until the 765 EAD or until when? According to a lot of lawyers, according to a lot of big companies, how they operate, their operational things, when filing the I-140, 485, H-1B, it's perfectly okay if you are in the similar profession. If a natural upgrade, natural increment in the position is accepted for most of the lawyers, for most of the large companies. But when it comes to your own company, it's always good to check with them. Would they have an objection to have you improve to a higher level position? Would they be willing to file a 485 application? Always good to check, There are rules. I mean, meat may be legal in the United States, but my wife says it's not. What can I do? I can't quote the law to her. So in the same fashion, when it comes to your own company though, even though the law says that it's allowed, will your company allow it or not? I want you to check with your company once. All right. Thank you, Andy. Rahul Garu, on that note, I hope your wife is not going to be mad with you, Andy. You always keep telling that she doesn't let you bring meat into the house. All right. In Cancun, I can. In Cancun. Okay, awesome. All right, folks. Caller from area code 704. We ready for you now? Caller from area code 704. We ready for you? Yes. Hello, sir. Yeah. Oh, he didn't like my voice, I guess. Sir, please *6 to unmute your line, Andy. Sir, *6 to unmute your line. Yes, sir. Hello. Hi, Rahul. Hi, Andy, sir. Sir, Hi, Rahul. No, you will not say hello to me, huh? Either? Hi, Nitya. Hello. No, I was just confused, like whether it is you are able to listen me or not. Yeah. I'm just pulling your legs, sir. Manu. Hey, hi, Rahul. Wish you happy birthday. Thank you. My PD date is in EB2 is December 2012. I missed the October 2020 vote because my wife got stuck up in India. So, what are my options now? I know you're going to... you could have filed adjustment of status for yourself and maintain the non-immigrant visa status. Yeah. But anyway, right now it's over. Did you say 2012 what? December? December 27, 2012. Is it EB2 or EB3? EB2. But it became current EB3 this month, July? Yes. Is your wife still in India or is she here? Yeah, still in India. I still want you to downgrade an application, file a 485 application, maintain non-immigrant visa status until she comes in. Once she comes here, at that point of time, depending on the circumstances, you can add her to the 485 or you may have to wait for another opening. But I definitely would like you to file a 485 application this month, July, under EB3. Okay. Sure, sir. Okay. Thank you. Sure. You're welcome, sir. Thank you, everyone. Bye. You missed the boat in October of 2020. Don't miss it right now. I'm not telling you, don't get married to the 485 application by using the EAD advance parole, but file it. You get on the boat. Let's try to see how we can get your wife on the boat, okay? Okay. Next person. So what? Sorry. Go ahead, sir. Oh, lost him, I think. All right, let's go on to our next caller, Andy. And in the meantime, we have a question. This is from SDFTVZW. It's a very complex name. It says, hi, my priority date is July 2015. My wife and kid are planning to travel to India around October. Should they travel after we file the 485?
do the dependents have to be in USA during filing? Yes, the dependents have to be in USA for filing. What a perfect question. The gentleman who just started couldn't file in October 2020 because his wife got stuck in India. His wife was not here, so she couldn't file the 483 application. Make sure your families file the 483 application, and then if they have the H-1B or whatever the respective visas, they can travel. But don't, if I were them, please have them stay here at the time when you 485. Only if they have a stamping in their passport, then let them go, or else wait until that passport comes and then go. Makes sense. All right, let's take our next caller. Caller from area code 972. We're ready for you now. So please press *6 Andy to unmute your line. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes, sir. Hello. We can hear you, sir. Can you hear me? Yeah. Hello, Nitya ma'am. This is Vijay, and my question is related to Supplement J. And my question is, I got my priority date with employer A on December 18, 2011. I moved to employer B on the 13th, so I ported my, with the previous employer priority date, which is 2011. Now in 2020, I have to move to employer C, and we hadn't started my GC process yet. So my question is, can I go to my employer A and apply for I-485J with J process? Wait, you did not file 485 at all, is that right? No, I didn't apply it. So what you're telling is that you want to file the 485, including the J application, not just a 485J. Yes, including 485 and 485J application. So you had a I-140 with company A, you ported it to company B, you are with company C. Yes. Then you go back and file the 485 application with company A. That's the question, is it right? That is right, yes. Absolutely you can. You can go back to employer A, or you can go to employer B. The provision is there. And let me tell you one thing. Even if the company A has withdrawn your I-140 application, which you would say they did not, or whatever it is, even if they did, you can still go back to company. In that case, they have to refile the I-140 application. But if they have not withdrawn the I-140 application, you can use the same I-140 application and file the 485 application right now. Okay. So, I just read an email from my employer saying that, my I-140 he couldn't do apply for I-485 with J supplement because my I-40 got rejected on January 17, 2017. This is because of the restrictions put by Trump administration on number of species. You said to me that the I-140 was approved with company A, and you put it onto company B. So what is 2017? It's been denied, rejected. What is that happened in 2017? Or withdrawn? So in 2017, he said he couldn't apply because my I-140 got revoked with employer A. Was it revoked for what reason? He didn't send me the reason, but he said it got revoked. Even I checked in. You speak Telugu? Yeah, I can. If you lose the ring in the dark, we have to search in the dark. You can't go to the light and search it. You will not find that ring, I can guarantee that. So what is the reason for revocation? There are two reasons for revocation. One reason for revocation is if it's been withdrawn, remember I already told you, if it's withdrawn, they can refund. If it's been revoked, it's better that we know the reason for revocation other than withdrawal. Even if you withdraw, they will say it's revoked. So if it's withdrawn, you
absolutely no have any problem, you can go back. If it's been revoked otherwise, you better have a consultation with a lawyer. Try to find out why it's been revoked before you take any step in going back to the company. Okay. Okay. So how do I find out that it's from employer A? Do I need to ask him? Or? Remember what I told you. Search in the dark. Don't come to light. Okay. Okay. Got it. Thank you. Yeah. Thank you very much, sir. All the very best, sir. I hope you find light and dark. Let's take our next caller, Andy. In the meantime, thank you, sir, for calling in. And Rahul Garu, we have a question. This is from Durga Prasad. Says, I'm currently in India. My perm is approved May end. My employer is saying I have to be physically present in US to apply for the I-140. Is that true? If not, can I educate my employer and lawyer? Yeah, I mean, first thing is, no, you don't have to be in United States to file an I-140. You don't have to be in USA to be filing an I-140. That is an established rule. Now, I don't know how to educate, it's just like the same principle about my wife not allowing the chicken at our home. If they don't want to listen, they won't listen. Oh, you're too funny, Andy. All right, on that note, let's take our next caller. Caller from area code 917. We're ready for you now. Yeah, hi. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Please go ahead. Hi, Nitya. Hi, Rahul. Happy birthday, Rahul. And quick question, so I filed my my GC on future employment with my employer A. I worked for long back for him, but right now I'm not working for him, but he agreed to file my GC. So everything is all done. So my question is, if I get the GC, how long I have to work for the sponsored company? You already filed a 482 application? I did, yeah. Once you get the green card, how long you have to work? Let me tell you one thing. Yeah. You don't have to. You don't have to. But I filed based on the future employment, right? You told me that. You told me that. You told me that. Here is the principle. It's all for you to get the green card, there must be an offer of employment. That's all it is. And if by any chance you don't start working for the company, will they take your green card off? No, they cannot. When you go to citizenship, will you have any problem because you never worked for the company that filed for your 482 application as a future employer? No, you will not. I know it sounds what I'm saying to you is very unconventional, doesn't look to be, but here is the thing. Offer of employment is needed. Okay? It doesn't mean that you have to be employed and will it cause any problem? No, it doesn't. Even during citizenship, nothing happens, right? No, nothing happens. You're good. Wonderful. I've seen people, Thank you, the same principle, what I say, once you get the green card, you can flip a burger at McDonald's, you can be going to Microsoft CEO, or you can become a lawyer, staying in Cancun. Thanks, it's a rich, rewarding job. You have to get to Cancun. You can do any of those things, nothing wrong, absolutely. It's just offer of employment that's free. As what I told to the existing employees who are working with the 485 company, and for future also, same principle, nothing changed. Got you. Thank you, Rahul. Enjoy your holiday, and thank you, Nitya. Thank you so much. Thank you so much for calling in. All right, folks, I know we have a lot more questions and a lot more callers waiting, but the thing is we need to also allow Rahul Garu to celebrate his birthday and enjoy his vacation in Mata. So on that note, we are going to be ending the session for today, but we'll be back next week. Same time, same place. Rahul Garu, thank you so much, Andy, for taking time out on your birthday to be here with us. In spite of the fact that you're officially on a vacation, Andy, we can't thank you enough, for your dedication. Thanks. Immigration paid my money. Thank to all the people. Well, and it's true because, I mean, look at you. You're on a vacation, on a beach, and still
so dedicated. I enjoy both. Yes. Can't leave So hopefully one day you'll have that mansion on a private beach, Andre. So on that note, let's call this a great week. Happy Independence Day, everyone. And have a great weekend. We'll see you soon next week. Same time, same place. Thank you. క్వాలిటీ టెస్ట్లు చేస్తాం. 28 టెస్ట్ల ప్రతి డైమండ్ జ్యువెలరీతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ ల్యాబ్ సర్టిఫికేట్ కూడా. కళ్ళు మూసుకుని మీ హీరో కోసం వజ్రాలను తీసుకోండి. ఇది మలబార్ ప్రామిస్. If you're thinking of buying jewelry now and don't want to step outside, relax. All you need to do, call us. On the day and time of your convenience, we will bring our collection to you. Welcome to the Malabar Gold and Diamonds Showroom online experience. Step into your world without stepping out. Now that's our promise. Malabar Gold and Diamonds. Getting into Ivy League is not just a dream anymore. Graduate from the top universities of the US. Start your SAT or ACT prep now with Turito. Turito offers you live classes with expert tutors, credential building activities, guidance with college applications, curated study material, progress tracking app, and assessments based on AI and ML. Experience our course through a demo today. Enroll now. Turito. నమస్తే TVASIA తెలుగు ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. స్పెషల్ షోకి స్వాగతం, సుస్వాగతం. కలలు కనడం, వాటిని సాకారం చేసుకోవడం కొందరికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఇండియా టు అమెరికా, FTV టు టొరిటో, ఈ ప్రయాణంలో చాలా సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం. మరి ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో మైలురాళ్లను చాలా అవలీలగా దాటేశారు. గత 15 సంవత్సరాలుగా FTV ద్వారా ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో OTT ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా సౌత్ ఏషియన్ రీజియన్ లో బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్తూ ఇప్పుడు టొరిటో ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో కూడా వరల్డ్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా అందరికీ ఇస్తూ టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇవ్వబోతున్నారు. మరి టొరిటో ద్వారా అందరికీ దగ్గర అయ్యేలాగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి పేరెంట్స్ కి అలాగే కిడ్స్ కూడా రీచ్ అయ్యేలాగా చాలా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంత ఇంటో చెప్పిన తర్వాత నేను ఇంకా స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేయక్కర్లేదుగా, ఈ పాటికే మీకు ఎవరో అర్థమై ఉంటుంది. ఎస్, హీస్ నన్ అదర్ దాన్ entrepreneur, philanthropist, and our beloved Udayanandan Reddy Garu, CEO and founder of FTV and Turito. So without any further delay, let's begin the show. Let's welcome him. ఉదయ్ గారు, మేము చూస్తూనే ఉన్నాము, మీరు ఇండియా టు అమెరికా అండ్ దెన్ FTV టు టొరిటో. ఇట్స్ ఎ లాంగ్ జర్నీ, రైట్? సో హౌ డు యూ ఫీల్? నో, ఇట్స్ అమేజింగ్. అంటే చాలా ఇట్స్ అ బిగ్ లెర్నింగ్ కర్వ్. అంటే నేను 2007లో ఐ వాజ్ విత్ నాటెల్ టెలికామ్ వైర్లెస్ వరల్డ్లో. అంటే మేము వాజ్ డూయింగ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇన్ ద జాబ్. ఆ టైంలో వదిలేసి 2007లో ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎంటర్టైన్మెంట్, లైవ్ టీవీ, మన డయాస్పోరా ఎక్స్పాట్ ఆడియన్స్కి, ఇండియన్స్కి ఎవరైతే భారతదేశం బయట ఉన్న వాళ్ళకు ఈ కాంటెంట్ వస్తలేదు, లైవ్ టీవీ వస్తలేదు కదా, ఏదో ఒక్క ఛానల్ వస్తుండే అప్పుడు.
సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను టీవీ స్టార్ట్ చేశాను. బట్ మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫర్ అస్. అండ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కార్పొరేట్ జాబ్లో పనిచేసాం, కానీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ వాజ్ న్యూ టు మీ. సో ఇట్ టుక్ లాంగ్ టైమ్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద కర్వ్ అన్నట్టు. అంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారా లైవ్ టీవీ రావడం, ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓటీటీ, బట్ వీ వర్ వే హెడ్ ఇన్ ద గేమ్. చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉండే. కంటెంట్ వాళ్ళకు అర్థం చేయటము ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఇది ఫ్యూచర్ అన్నట్లు 2-3 years పట్టింది ఛానల్స్ వచ్చే వరకే. బట్ ఏదైతే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశామో, ఈ డయాస్పోరా ఇండియన్స్ బయట కంట్రీల్లో ఉండే వారికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలనే దాంట్లో వీఆర్ నెంబర్ 1, బోత్ ఫ్రమ్ ఎ సబ్స్క్రిప్షన్స్ రెవెన్యూ వరల్డ్ వైడ్. టీవీ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ సౌత్ ఏషియన్. అలా అచీవ్ చేశాం గోల్. బట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఇండియాలో కూడా ఆ టెక్నాలజీ మనకు ఎహెడ్ ఉండటం వలన ఇండియాలో కూడా నౌ వీఆర్ పార్ట్నరింగ్ విత్ ఆల్ ద బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్రొవైడర్స్ అండ్ వీఆర్ కమింగ్ విత్ ఎ న్యూ విజన్. ఎలా లైవ్ టీవీ ప్రీవియస్లో టెక్నాలజీ బ్యారియర్స్ వల్ల మనం అందరం లైవ్ టీవీ చూసేవాళ్ళం, అలా కాకుండా ఇప్పుడు వీఆర్ కమింగ్ యాజ్ ఎ సూపర్ యాప్. సూపర్ యాప్ మీన్స్ you will have all the apps integrated into one single app under 𝑓 TV and giving a great consumer experience. అంటే మీకు లైవ్ టీవీ చూడొచ్చు, ఓటీటీలో ఆన్ డిమాండ్ వీడియోస్ షోస్ చూడొచ్చు, కంటెంట్ డిస్కవరీ. ఇప్పుడు లెట్స్ సే సమ్ స్కామ్ 1992 ఎక్కడ ఉంది అంటే సోనీ లెవెల్లో. సో అలా ఆ కంటెంట్ డిస్కవరీ ఇటువంటి వాటి అన్ని కూడా అడ్రస్ చేస్తూ ఇండియాలో వీ స్టార్టెడ్ నౌ విత్ బిఎస్ఎన్ఎల్. బట్ ఇప్పుడు యూఎస్లో కూడా విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్పాండింగ్. ఆ టెక్నాలజీ సూపర్ యాప్ కూడా వీఆర్ వే హెడ్ ఇన్ ద గేమ్. అగైన్ ఇండియాలోనే కాదు, ఇక్కడ కూడా యూఎస్లో కూడా దేర్ నోబడీ హెస్ డన్ ఇట్. సో దట్ వే ఇట్స్ కీపింగ్ అస్ బిజీ on the 𝑓 TV side. So yeah, as we all know that entertainment రంగంలో ఒక బెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ మీరు అక్కడ సెట్ చేశారు. సో మిగతా వాళ్ళందరూ రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు. బట్ ఇప్పుడు మనం టూరిటో గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అంటే మనకి కావాల్సింది ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు చాలా మంది విజ్ఞానం, వినోదం, ఈ రెండు మాత్రమే కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ మీరు విజ్ఞానం వినోదం ఎంటర్టైన్మెంట్ లో టాప్ క్లాస్ ఇస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు విజ్ఞానంలో ఈ టూరిటో యాప్ ద్వారా సో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? సో నేను బిఎస్ఎన్ఎల్ తోని ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా అడిగారు, అయితే వై నాట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ రూరల్ ఏరియాస్. ఇది ఒకటి మాకు కూడా పెద్ద ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది. అండ్ ఆల్వేస్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఎందుకంటే మనం ఇవాళ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నామంటే మా పేరెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క ఫోకస్ మా ఎడ్యుకేషన్ మీద మనం ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మెయిన్ డ్రైవర్ ఫర్ ఎకానమీ. అది దట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ప్యాషనేట్ అన్నట్టు నేను. సో ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వన్, ఇప్పుడు Tier 2, Tier 3 సిటీస్లో, చిన్న పల్లెలు, చిన్న సిటీస్లో పెద్ద మంచి టీచర్స్ అవకాశం ఉండదు. టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఐఐటి కానీ నీట్ కానీ ఇప్పుడు మీరు పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వెళ్ళి జాయిన్ కావాలి. అది ఓన్లీ అఫోర్డబుల్ కమ్యూనిటీస్కే అది వీలవుతుంది. అందులో కూడా ఆ టీచర్స్ని ఏం చేస్తారు, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లలో 100 సెంటర్లు ఉన్నా కానీ ఒక్క సెంటర్లోనే ఆ టాప్ టీచర్స్ ఉంటారు. ఆ టాప్ ర్యాంక్స్ అదే సెంటర్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి వస్తుంటాయి. అలా కాకుండా మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఈ టాప్ టీచర్స్ని ఒక సెంటర్ నుంచి అందరికీ అవైలబుల్ చేసేటట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వరంగల్లో చదువుకున్నాను. వరంగల్లో మేము చదువుకున్నప్పుడు ఇప్పటికి కూడా ఒక ఎంసెట్ లెవెల్ కోచింగ్ ఇవ్వగలుగుతారు, కానీ ఐఐటిలో టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో రావాలంటే వరంగల్ ఒక్కలో ఇద్దరికో వచ్చేది. ద రీజన్ ఫర్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ కోచింగ్. సో అందులో కొందరు పేరెంట్స్ అఫోర్డ్ చేసే వాళ్ళు ఆ స్టూడెంట్స్ని హైదరాబాద్లో ఉన్న ఈ సెంటర్స్ పంపించడం జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు టూరిటో వలన టాప్ టీచర్స్ టీచ్ చేస్తారు. సో నేను వరంగల్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నా అనుకోండి, నేను ఆ టాప్ టీచర్స్ టీచింగ్ చూస్తాను లైవ్. ఒకవేళ మిస్ అవుతే క్యాచప్లో ఉంటాయి, సో నేను వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. దెర్ ఈస్ ఇంటరాక్టివిటీ, లాట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్టివిటీ ఆన్ టూరిటో ప్లాట్ఫామ్. అంటే ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, నేను అడగొచ్చు, నాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి, నేను సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎ డౌట్ ఐ ఆస్క్ త్రూ ద ప్లాట్ఫామ్ అండ్ టీచర్స్ విల్ ఇమీడియట్లీ రెస్పాండ్. సో ఆ ప్రాబ్లం కూడా అయిపోయింది, డౌట్స్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. నౌ కమింగ్ టు రైటింగ్ టెస్ట్. ఇప్పుడు ఐఐటి ఎగ్జామ్స్ మామూలుగా ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మనకు పేపర్స్లలో ఇస్తారు అంతే. ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వన్స్ యూ రైట్ అన్ ఎగ్జామ్, ఆ ఎగ్జామ్లో మీకు ఎగ్జాక్ట్ వీక్నెసెస్ కూడా తెలుస్తాయి.
ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో వీక్ ఉన్నాను అనేది బికాజ్ ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ విల్ టెల్, స్టూడెంట్ రికమెండేషన్ ఇస్తారు, ఉదయ్ రెడ్డి you are very poor in organic chemistry, you learn again, study back these questions atla. So this technology will enable, as if నేను ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో హైదరాబాద్లో ఉన్నదానికంటే కూడా ఇంకా బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బికాస్ ఆఫ్ ఇంటరాక్టివిటీ వలన నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ ఒక వరంగల్ అటువంటి Tier 2 ఇంకా Tier 3 సిటీస్ అనుకోండి, చిన్న చిన్న పల్లెల నుంచి కూడా వాళ్ళకు లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అవుతుంది ఈ టెక్నాలజీ. ఆ ఉద్దేశంతో ట్యూరిటో ఇండియాలో స్టార్ట్ చేశాం. అండ్ కమింగ్ టు US, ఇప్పుడున్న మన టీచర్స్ ఎంతో ఎక్సలెంట్ టీచర్స్ ఇన్ ఇండియా, మ్యాథమెటిక్స్ కానీ సైన్స్ కానీ, వాళ్ళకు కూడా ఒక గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్గా అవకాశం ఇచ్చేందుకు మనకు కూడా ఇక్కడ ఉన్న అమెరికాలో ఉన్న కిడ్స్ కూడా వాళ్ళకు వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ACT, SAT, AP క్లాసెస్ కానీ, మ్యాథ్ కానీ, వాళ్ళకు కూడా ఇదొక మంచి అవకాశం. ఏంటంటే ఇండియన్ టీచర్స్ కానీ ఆర్ అమెరికన్ టీచర్స్ ఇంగ్లీష్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ చదివించటము ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కూడా అలా కూడా వీలవుతుంది. కాబట్టి మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే ఈ టెస్ట్ ప్రెప్ అంటే మెయిన్లీ గెట్టింగ్ ఇన్ టు టాప్ కాలేజెస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇండియా ఆర్ అమెరికా. ఇప్పుడు ఇండియాలో IIT ఆర్ నీట్, ఎయిమ్స్ అండ్ అట్లా, యుఎస్లో వస్తే IB స్కూల్స్. ఎందుకంటే వన్స్ స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారి మంచి స్కూల్లో వెళ్ళాలంటే ఆ నెట్వర్క్ డెఫినెట్లీ ఆ పాతే వేరే ఉంటుంది. సంబడి కార్పొరేట్ వరల్డ్ వెళ్ళిపోతారు, సంబడి ఎంటర్ప్రెన్యూర్. కాబట్టి దిస్ పర్టిక్యులర్ 5th to 12th ఈజ్ సో క్రిటికల్ స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్కి. వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ లాంగ్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్. కాబట్టి ట్యూరిటో ఒక ప్లాట్ఫామ్ విజన్ ఏంటంటే మెయిన్ ఈ ఫస్ట్ ఫోకస్ ఇస్ టాప్ కాలేజెస్లో వెళ్ళటం. లాస్ట్ మినిట్లో ప్రిపేర్ చేయకుండా 5th క్లాస్ నుంచే వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేస్తూ 11th 12th వచ్చే వరకు మంచి కాలేజెస్లో వెళ్ళేటట్టు, దట్ ఈస్ అ విజన్. సో ఉదయ్ గారు, వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ అబౌట్ ట్యూరిటో? ఎప్లో చాలా లెర్నింగ్స్ ఉన్నాయి 10 ఏళ్ళు. అంటే మేము యాక్చువల్లీ యుఎస్లోనే వీ కుడ్ హావ్ బీన్ ద OTT ప్లేయర్. అంటే ఇండియన్సే కాకుండా అమెరికన్స్ కూడా టెక్నాలజీ సో హెడ్ ఉండేది. మేము అది మిస్ అయిపోయాను నేను. ఇండియాలో కూడా మొదలు యాక్చువల్లీ 2015లోనే వీ హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్, వీ కుడ్ హావ్ బీన్ ద నెంబర్ 1 ప్లేయర్. అది కూడా మిస్ అయిపోయాం. దో ఇండియాలో వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. అలా ఎడ్యుకేషన్లో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ఏంటంటే అమెరికాలో కూడా అమెరికన్స్ ఇండియా నుంచి ఒక గ్లోబల్ ఎడ్టెక్ కంపెనీ చేయటము, ఇండియాలో కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్ అందరికీ. అండ్ ఈ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఈ Tier 2 విలేజెస్ ఏరియాస్లో మనం అఫోర్డబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వటం ముఖ్యమని, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్, మై డ్రైవర్ ఫర్ స్టార్టింగ్ దిస్ Turito. So as a parent, what unique touch do you offer at Turito? అంటే యాజ్ అ పేరెంట్, మా ఎల్డర్ సన్ జస్ట్ వెంట్ ఇన్ టు కాలేజ్. మాకు తెలియదు, యాక్చువల్లీ మిస్ అయిపోయాం. ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఇండియాలో చదువుకున్నప్పుడు 11th క్లాస్లో IIT ప్రిపేర్ కావాలి, సో దట్ ఈస్ ఈ 11th 12th చదువుకుంటే అయిపోతుంది అనే మైండ్ సెట్లో ఉంటాం కదా. సో మేము మా ఎల్డర్ సన్ కూడా అదే అవసరం లాస్ట్లో తెలుసుకున్నాం. పేరెంట్స్, if you want to get into Stanford, Harvard, these Ivy schools, you have to profile build cheyale, grades 9th nunchi consider avutundi, extra curricular, leadership skills, community service, ivanni manamu oka profile 8th 7th nunche build avute aa level of colleges ki veltaru kabatti adoka big learning. So I use that at Turito. We are using ma chinna son మీద అన్ని ప్రయత్నాలన్నీ అతని మీద చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. Getting into Ivy League is not just a dream anymore. Graduate from the top universities of the US. Start your SAT or ACT prep now with Turito. Turito offers you live classes with expert tutors, credential building activities, guidance with college applications, curated study material, progress tracking app, and assessments based on AI and ML. Experience our course through a demo today. Enroll now. Turito. So how does Turito stand out amongst other similar services, especially మనకి local areas లో పర్సన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది కదా? సో ఇప్పుడు ఇన్ పర్సన్ ట్రైనింగ్ హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేశాము ఫర్ IIT NEET. ఎక్సలెంట్ ఫీడ్బ్యాక్, ఎక్సలెంట్. అంటే వీ హ్యావ్ రియల్లీ, అంటే ఒకటి ఏంటంటే టాప్ టీచర్స్ ఫ్యాకల్టీ తీసుకొచ్చాము, ప్లస్ టాప్ టెక్నాలజీ. అండ్ ఈ రికమెండేషన్స్ స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ రాయంగానే మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే
అట్లీస్ట్ రికమెండేషన్ ఎందులో వీక్ ఉన్నాడు, ఈ మొత్తం సిస్టమ్. ఇప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు గో ఆన్లైన్ బికాస్ సెంటర్స్ ఆర్ డౌన్. ఆ టెక్నాలజీ మనకు ఉంది కాబట్టి చాలా కంపేరిటివ్లీ అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఫార్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ 500 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. అది ఎక్సలెంట్. బట్ యుఎస్లో ఇప్పుడు ఇంకా ఐఎమ్ స్టిల్ ఫీలింగ్ ఆన్లైన్ ఈజ్ ఇప్పుడు మనకేమో ఇండియాలో 11th 12th ఎంత ప్రిపరేషన్ కావాలంటే ఐఐటి కోసం, కాబట్టి ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఇంకా ఉంటాయి. మా ఉద్దేశంలో నెక్స్ట్ 5 years అయినా ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఫోకస్ ఉండాలి. కానీ యుఎస్లో ఆ గ్రేడ్స్ అన్ని 9th నుంచి 8th నుంచి తీసుకుంటారు కాబట్టి ఐ థింక్ మై వ్యూ ఈజ్ మోస్ట్లీ యుఎస్లో ఆన్లైన్లే వెళ్తారు, ఆఫ్లైన్ చాలా తక్కువ ఉంటారు. Yes. So what courses does Turito offer in India and USA? సో ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఇస్ ఐఐటి అండ్ నీట్ టెస్ట్ ప్రెప్. అంటే 6th class నుంచి ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. అంటే మనం స్కూల్ అయిపోయాక వాళ్ళకు మ్యాథ్ కానీ సైన్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ కొంచెం స్టాండర్డైజ్డ్ ఎక్కువ పెంచి ప్రిపేర్ చేయటం కిడ్స్ని ఎర్లీ ఐఐటి నీట్కి. ఓకే, ఇన్ కమింగ్ టు యుఎస్ ఇట్స్ 1-to-1 tutoring ఫర్ మ్యాథ్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ ప్లస్ ఏపీ క్లాసెస్, ఏసీటీ, శాట్, ఈ పీశాట్. మళ్ళీ ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ సమ్మర్ క్యాంప్స్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్స్కి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ఓకే మీకు స్టాన్ఫర్డ్ వెళ్ళాలి, హార్వర్డ్ వెళ్ళాలి అంటే ఏమేమి ఎలా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి మొదటి నుంచే 7th class నుంచే ఆ పాత్ పెట్టామంటే లాస్ట్ మినిట్లో స్ట్రగుల్ కాకుండా. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఉదయ్ గారు మనకి ఎక్కడ చూసుకున్న ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఇప్పుడు పాండమిక్ వల్ల అన్ని మనకి ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అంతా అలానే అయిపోయింది. సో ఆన్లైన్ అనగానే మనకి కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి జనరల్ గా. సో మీరు అలాంటి వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారు? I think మేము టెక్నాలజీ కంపెనీ, స్ట్రీమింగ్ కంపెనీ, లైక్ we know how to deliver 2.5Gలో కూడా మేము డెలివర్ చేసాం ఇండియాలో లైవ్ టీవీ. సో వీ నో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీలో ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ఛాలెంజెస్ కమింగ్. అంటే అప్పుడప్పుడు బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి మనం ఏం చేయలేం, కానీ జనరలీ వెరీ లో బ్యాండ్ విత్లో కూడా వీల్ ఏబుల్ టు డెలివర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మన కేవలం కోర్సెస్ మాత్రమే కాకుండా స్టూడెంట్స్ కి కౌన్సిలింగ్ సర్వీసెస్ అలాంటివి కూడా కాలేజ్లో అడ్మిషన్స్ కి ఆఫర్ చేస్తున్నారా? ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా సాట్ ఏసీటీ స్టూడెంట్స్ వచ్చాక వాళ్ళకు హెల్ప్ చేయటం, కౌన్సిలింగ్, హౌ టు ఫిల్ అప్లికేషన్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్. కానీ అంటే మా ఉద్దేశంలో ఇంకా వెరీ ఎర్లీ వీ వాంట్ స్టూడెంట్స్ టు టేక్ కౌన్సిలింగ్. ఎందుకంటే లాస్ట్లో వచ్చాక జస్ట్ హెల్పింగ్ ద అప్లికేషన్ అవుతుంది. బట్ మొదటి నుంచి అవుతుందేమో మంచి ప్రిపరేషన్, మంచి ప్లానింగ్ తోని చేసుకోవచ్చు. సో వీఆర్ ఆఫరింగ్ కౌన్సిలింగ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో హౌ డస్ Turito ట్రాక్ ఇట్స్ స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్? మనకి జనరల్ గా పర్సన్ టు పర్సన్ అయితే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో డిజిటల్ కదా, ఆన్లైన్ లో ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ సింగిల్ క్లిక్ స్టూడెంట్ డస్ ఈజ్ ఆల్ ట్రాక్డ్. ఎంగేజ్మెంట్ మెట్రిక్స్, ఎంత వచ్చింది, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి. సో వీ హ్యావ్ ఎ పేరెంట్ యాప్ ఆల్సో, వీ హ్యావ్ ఎ స్టూడెంట్ యాప్. సో పేరెంట్కి కూడా తెలుస్తుంది అటెండెన్స్ ఎంత ఉంది, ఎగ్జామ్ రాశాడు, వాట్ మార్క్స్, వాట్ క్వశ్చన్స్ వెంట్ రాంగ్, వాట్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్. సో ఇట్స్ మచ్ మోర్ చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటుంది డిజిటల్ వరల్డ్లో. మెట్రిక్స్ ఆర్ ఆల్ క్యాప్చర్డ్. ఇప్పుడు ఫిజికల్గా వెన్ యూ కరెక్ట్ చేయటము ఇచ్చేస్తాం పేపరు, బట్ అగైన్ యూ డోంట్ నో how you are perform compared to others. Competitive exams kada, so you always have to be better than others, then only you get. So where you stand, ekkada weaknesses unnai, atvanti anni digital world lo way ahead untundi. So that is the advantage definitely. But some students want personal touch, one to one. That will always be there. Yeah. Yes. So what do you think is a future of online education and changes you foresee? See, future, I think coaching, post-school, school అయిపోయే తర్వాత online will be taking over in the next years to come. అంటే చాలా ఆన్లైన్ ద్వారా బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ చాలా అవుతుంది, ఇంటరాక్టివిటీ కానీ మెట్రిక్స్ కానీ. కాబట్టి లైక్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అన్నట్టు ఇంతకుముందు ఐ సెడ్ దట్ 11th 12th ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ విల్ స్టే. అంటే నో పేరెంట్ విల్ టేక్ ఎ రిస్క్ బై ఓన్లీ ఆన్లైన్. అటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్లో మాత్రం 11th, బట్ 6th to 10th అనుకోండి ట్యూషన్.
ట్యూషన్ I think kids are now got used to ఈ కోవిడ్ టైంలో ఎలా యూజ్ చేయాలి. సో మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆన్లైన్ వెళ్తుంది ఫ్యూచర్. అండ్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ మీరు కూడా చాలా మంది పేరెంట్స్ తో ఫ్రెండ్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళకి కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ అప్పుడు చాలా మంది మీరు కూడా ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం కొన్ని అని చెప్పారు. సో హౌ డస్ Turito హెల్ప్ ఓవర్కమింగ్ దీస్ ఛాలెంజెస్? అంటే ఇప్పుడు దట్స్ వాట్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వెరీ ఎర్లీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్. అంటే 6th నుంచే అవేర్నెస్ ఇవ్వటం పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి. ఓకే, యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు గుడ్ స్కూల్స్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6th క్లాస్లోనే మెనీ ఆఫ్ దెమ్ డజంట్ నో దేర్ ఇస్ అన్ ISC SSAT ఎగ్జామ్. ఆ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతే దెన్ యూ గెట్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్, మ్యాథ్స్, మెంటల్ యాప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లీష్. మళ్ళీ 8th 9th దేర్ ఈస్ అ మిడిల్ స్కూల్ SSC ISAT. అట్లా ప్రతిదీ అటెండ్ అవుతూ వెళ్తూ ప్లానింగ్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ. యూ డోంట్ నీడ్ టు మనం పేరెంట్స్ యాజ్ అ పేరెంట్స్ లాస్ట్ మినిట్ 10th 11th ప్రెషర్ లేకుండా అన్ని టైంలో వచ్చేస్తాయి. So Udaygar, I have a question about Turito. So can students take a demo before they enroll? Yes, they can take a demo and try and then only they can subscribe. We also have a prorated payment back, anytime they don't like, they can cancel it. See, endukante education, if we can't deliver good education, no point. And we are very, very flexible. And parents can cancel anytime they want. That is the model we are adapting, Getting into Ivy League is not just a dream anymore. Graduate from the top universities of the US. Start your SAT or ACT prep now with Turito. Turito offers you live classes with expert tutors, credential building activities, guidance with college applications, curated study material, progress tracking app, and assessments based on AI and ML. Experience our course through a demo today. Enroll now. Turito. Fine diamond jewelry is now one click away. Maya Fine Jewels, a family legacy, manufacturing their own jewelry since 1975. Shop online for lab certified diamond jewelry at Indian prices. Visit your trusted family jeweler, Maya Fine Jewels, at 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Shop online at mayaffinejewels.com. అమెరికాలో నూరి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సర్వాంతర్యామి అయిన శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా మందిరాన్ని 2001 జూలై 4న బాల్విన్, న్యూయార్క్ లో మార్చ్ 2008 ఇస్లిన్, న్యూజెర్సీలో నిర్మించారు. భక్తుల కోరిక మేరకు ప్రతి ఒక్క ఉపాలయంలోనూ అన్ని సన్నిధులను ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. ఎంతో అనుభవం కలిగిన పూజారులతో కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ కేవలం పూజలే కాకుండా పిల్లలకు బాల వికాస్, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, రక్తదాన శిబిరాలు, అన్నదాన కార్యక్రమాలు మరెన్నో నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తులందరికీ ఆహ్వానం. ఫర్ ఇస్లిన్, న్యూజెర్సీ మందిర్, మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ విజిట్ www.shirdisainj.org. And for New York Mandir information, please visit saimandirus.org. ఇది మా హీరో అల్లుడు కోసం ఫిట్ గా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుంది. ఇది మైండ్ డైమండ్, 100% క్వాలిటీ. సార్, ప్రతి మైండ్ డైమండ్ న్యాచురల్. ఇంకా మేము 28 క్వాలిటీ టెస్ట్లు చేస్తాం. 28 టెస్ట్లా? ప్రతి డైమండ్ జ్యువెలరీతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ ల్యాబ్ సర్టిఫికేట్ కూడా. కళ్ళు మూసుకుని మీ హీరో కోసం వజ్రాలను తీసుకోండి. ఇది మలబార్ ప్రామిస్.
సో మనకి పాండమిక్ టైంలో చూస్తూ ఉన్నాం కదా ఉదయ్ గారు, అందరూ మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా. సో మన జనరేషన్ లో ఇంతకు ముందు మీరు చదివినప్పుడు కానీ మనం పర్సన్ టు పర్సన్ టీచింగ్ స్కూల్లో కాలేజ్లో అలా చదువుకునే వాళ్ళం. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది? అంటే ఒకటి ఏంటంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఆన్లైన్లో అటెన్షన్, ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ అటెన్షన్. ఇప్పుడు కాలేజ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్లో కూడా ఇఫ్ యూ రియల్లీ థింక్, మీరు స్కూల్లో చూడండి 50 స్టూడెంట్స్ 100 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. దే ఓన్లీ ఫోకస్ స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ దట్ అండ్ తీసుకుంటారు కదా. ఆఫ్లైన్ అయినా అంతే. బట్ ఆన్లైన్లో ఇంకా బ్యాడ్, ఎందుకంటే ఈ మొబైల్స్లో పిల్లలు చూడటము, వీడియో ఆఫ్ చేసి ఎంగేజ్మెంట్. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఈ టెక్నాలజీ కెన్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్, అంటే మధ్య మధ్యలో క్విజ్ అడగటము, గేమిఫై చేయటము, వాళ్ళని ఇంట్రెస్టింగ్ చేయటము. ఇంకా వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్, ఆల్ ద థింగ్స్ ఆన్ బ్రౌజర్ విల్ గెట్ స్లాక్డ్. సో he has to write in the same time. అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేశాక I think it will be very effective. Biggest challenge is engagement. స్టూడెంట్స్ని ఫోకస్గా పెట్టడము ఆన్లైన్లో చాలా టఫ్. అది కనుక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ద ఫ్యూచర్. అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ హెవీలీ ఆన్ దాట్. అంటే లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ ఈస్ గెట్టింగ్ డన్ టు హౌ డు వి ఎంగేజ్ స్టూడెంట్. ఇట్ విల్ బి ఎడ్యుకేషన్ హస్ టు బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎక్సైటింగ్. మనం చిన్నప్పుడు we used to most of the time, why Israel and Arab, why problem, we don't know. I mean, we just used to mug anta ala kakunta ippudu enta we can make it very interesting. Pratidi chadukunna gani enduku chadukuntunnam, deeniki why there is, what is the purpose for it anedi adi ganaka manamu manchiga ఒక వీడియో ద్వారా, ఒక 3 డైమెన్షనల్ ద్వారా కిడ్స్ కి ఇంటరాక్టివ్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్. సో వి హావ్ సో మెనీ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్, రైట్? సో హౌ ఇస్ Turito డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ సర్వీసెస్, అదర్ ట్యూటరింగ్ సర్వీసెస్? ఎక్కడ అంటారు? ఇండియా, యుఎస్? బోత్. సో ఇండియాలో ఐ వుడ్ సే వెరీ గుడ్, లాట్ ఆఫ్ గుడ్ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్, వెరీ కాంపిటేటివ్. చాలా బాగా వే హెడ్ ఇన్ ద గేమ్, లైక్ అన్అకాడమీ, వేదాంతు, బైజూస్, టాపర్, చాలా అడ్వాన్స్ ఉన్నారు. బట్ మాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఒక 10 years ముందు నుంచి స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి దే హ్యాడ్ గాన్ త్రూ ఆల్ ద tough times like Yup TV. Now OTT companies launch it కదా. we went through a hard process. అలానే ఎడ్యుకేషన్లో కూడా మాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకటి కోవిడ్ అయింది. సో పోస్ట్ కోవిడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వి అండర్స్టాండ్ చాలా. దెన్ సెకండ్, వీళ్ళు ఈ కంపెనీస్ వాట్ ఆర్ ద హార్డ్ థింగ్స్ దెవ్ గాన్ త్రూ, వీఆర్ అవాయిడింగ్ దట్. అటువంటి చేయకుండా వి ఎగ్జాక్ట్లీ నో వాట్ వర్క్స్ పోస్ట్ కోవిడ్ రిక్వైర్మెంట్స్లో. దట్స్ వై వీఆర్ ఇండియా కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ రియలీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఇండియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిల్ బి అట్లీస్ట్ 10 కంపెనీస్, ఎందుకంటే ఇండియా ఇస్ సచ్ ఎ బిగ్ కంట్రీ. ఇప్పుడు క్రికెట్ లెక్క హాట్స్టార్ క్రికెట్ రైట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఏమి ఉంటుంది కదా ఎడ్యుకేషన్లో. కాంటెంట్ ఎవరు మంచి టీచ్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. ట్రూ. సో మనకి యుఎస్ లో చూసుకుంటే ఇలా చాలా ఉన్నాయి, చాలా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా. సో మనది Turito ఎలాంటి డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది? యుఎస్ లో మాత్రం వీఆర్ వే హెడ్ ఇన్ ద గేమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు క్యాప్లాన్, ఇవి లాట్ ఆఫ్ టెస్ట్ ప్రెప్, ఏసీటీ సాట్ కోచింగ్ ఇచ్చే ఆన్లైన్, అంటే వాళ్ళు చాలా కంప్లేసెంట్. వాళ్ళు ఎప్పుడో ప్రిపేర్, ఒక 4-5 years కింద టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఇంకా ప్రిపేరింగ్ అడ్వాన్స్డ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. కానీ మన ఇండియా ఎడ్యుకేషన్లో మాత్రం చాలా హెడ్ ఉన్నారు ఆన్లైన్లో. అండ్ Turito is also because of competing with India in those space. US lo kuda we built all those features. So relatively US lo we are ahead in the game on the platform lo. To hear Uday garu. So what is one-on-one tutoring? Can you brief with us? Yeah. So one-on-one ante ippudu some students ki English or math, ippudu AP class undi, algebra undi, calculus, they want some tuition but they want focus kavale. I don't want to sit in a group class, one-to-one class. So we give one-to-one tutoring.
service. It's on hourly basis. I think they do 8 hours a month. Okay. So for what grades 1-to-1 tutoring is available? From 5th to 12th. 5th to 12th. Okay. So I mean, నేను అడిగే క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అయి ఉండొచ్చు ఉదయ్ గారు. సో మేము తెలుసుకోవచ్చా హౌ గుడ్ యు ఆర్ ఎట్ స్టడీస్, కాలేజ్లో, స్కూల్లో? Actually, my parents fortunately focused on us a lot. So in 8th varaku I was okay, but 9th, 10th I was district third on intermediate and state top 100 lo unde, and then I went to Delhi. It's all on merit only. ఇలాంటి న్యూస్ విన్నప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ కి, కొత్తగా చదువుకుంటున్న వాళ్ళకి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంటుంది. సో అందుకే ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను. Getting into Ivy League is not just a dream anymore. Graduate from the top universities of the US. Start your SAT or ACT prep now with Turito. Turito offers you live classes with expert tutors, credential building activities, guidance with college applications, curated study material, progress tracking app, and assessments based on AI and ML. Experience our course through a demo today. Enroll now. Turito. ఉదయ్ గారు, జనరల్ గా మనం యాజ్ ఏ పేరెంట్ గా మన పిల్లల్ని స్కూల్ కి కానీ కాలేజ్ కి కానీ పంపించాలి అనుకుంటే మనం మెయిన్ గా అక్కడ సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేసే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం, లైక్ టీచర్స్. వాళ్ళు ఎంత బాగా చెప్పగలుగుతారు అనేది మాత్రమే చూస్తారు, ఏ పేరెంట్ అయినా సరే. సో టురిటీలో హౌ క్వాలిఫైడ్ అవుట్ ద ట్యూటర్స్? సో ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే వెరీ టాప్. ఐ మీన్ అంటే దీస్ టీచర్స్ హూ ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ దెమ్, మొదలు తీసుకొచ్చిన మ్యాథ్ సార్ కానీ, ఫిజిక్స్ కానీ, కెమిస్ట్రీ సార్ కానీ, వీళ్ళందరూ top 10 rankers for last 15 years, IIT and AIIMS lo. So our top quality. The base of the Turito India is that kind of teaching. And international lo kuda, the teacher who heads is an IIT Delhi. Here atanu SAT ACT oka 5 years nadipichadu. So any teacher ma Turito lo, they have a process to go through, over written exam, interviews, all that, and before we qualify them for SAT ACT and all. Okay. So how does Turito help in students overall development? Like కొంతమంది స్టూడెంట్స్ బాగా చదువుతారు, కొంతమంది కొంచెం వెనుకుంటుంటారు కదా, సో ఎలా? సో ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ అసెస్మెంట్ అంటారు కదా, టెస్ట్ తీసుకున్నాక వీల్ ఐడెంటిఫై దీస్ ఆర్ వెరీ టాప్ గై, దీస్ ఆర్ మీడియం. సో there are counselors who will assist these students based on their marks. If the marks are little lower and they have to perform, Indialo teachers ni special 1-to-1 malla aa subjects lo help chesettu, we are doing that. So because that's the advantage of digital platform. Manaki ee student endulo weakness unna telustundi kada exam రాయంగానే. So we can help them out. So we have this is called as a 2-teacher model. So one is a master teacher who teaches the lectures and all. Exam రాశాక ఈవినింగ్ డౌట్స్ ఉన్నాయా, there is a second teacher who assists the master teacher. అలా వీక్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ టీచర్ వెళ్ళి, ఓకే యూ హ్యావ్ టు టీచ్ దీస్ క్లాసెస్, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇది చేసుకో, ఇట్ దెన్ విల్ ట్రై అండ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ కిడ్ టు కమ్ టు ద హైయర్ లెవెల్స్. ఓకే. సో ఉదయ్ గారు, హౌ టు స్కెడ్యూల్ ఫర్ ఎ డెమో క్లాస్? ఐ మీన్, ఇస్ ఇట్ ఫ్రీ ఆర్ కెన్ వి పే ఫర్? It's a free demo. So what are the current courses, like మీరు చెప్పినట్టు US లో SAT and అలాంటివి కాకుండా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో వేరే కోర్సెస్ ఏమన్నా యాడ్ చేయబోతున్నారా టురిటోలో? అంటే మెయిన్ ఇక టెస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడైతే, అంటే SAT US లో అయితే SAT ACT 1-to-1 ట్యూటరింగ్, మ్యాథ్స్, సైన్స్, ఇంగ్లీష్, AP క్లాసెస్, కాలేజ్ కౌన్సిలింగ్. ఇండియాలో IIT అండ్ నీట్ ఫోకస్ అంతే. ఓకే. సో పేరెంట్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, మీరిచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి? US ఇండియా మళ్ళా. Yes. సో పేరెంట్స్కి అయితే అంటే చాలా మంది కూడా, అంటే మేబీ నా సిచ్యువేషన్ వాజ్ డిఫరెంట్, మై సిచ్యువేషన్ వాజ్ డిఫరెంట్. నేను బిజీ ఉండటము, మేబీ కొంచెం లేట్గా రియలైజ్ అయిపోయాము. బట్ సమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్. అంటే ఇక్కడ యుఎస్లో కూడా నార్మల్లీ ఇండియన్ పేరెంట్స్ చాలా అవేర్నెస్ ఉంది ఆల్రెడీ. అంటే కిడ్స్కి వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్లోనే వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేయటం. బట్ విత్ టురిటో వీ విల్ గివ్ దట్ హెడేక్ ఉండకుండా పేరెంట్స్కి. కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ వలన వే హెడ్ 6th నుంచే
8th, 9th base standards అన్ని పెట్టుకుంటూ వచ్చి 11th వరకే by end of 11th class they should be finishing everything. So our comfort zone will try and give it to parents, whether busy parents gaani parents who wants to not miss anything. They chala critical when you compete with Ivy schools. See, because of pandemic, మనకి ఇండియా కావచ్చు, యుఎస్ కావచ్చు, ఎక్కువ అందరూ ఆన్లైన్ కోర్సెస్, ఆన్లైన్ స్టడీస్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇండియాలో మనం చూసుకుంటే జనరల్ గా మన పేరెంట్స్ అందరూ ఎక్కువగా డైరెక్ట్ గా స్కూల్, కాలేజ్ కి పంపించడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు కదా. సో ఇండియాలో టురిటో ఎలా అవుతోంది, ప్రాసెస్ అంతా బాగా జరుగుతోందా? అంటే ఇప్పుడైతే మేము కూడా ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నాము, అండ్ బట్ everything happens in the tech platform only. Okay. Online lo I think మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే 6th to 10th అయితే పేరెంట్స్ విల్ బి ఓపెన్. 6 to 10 స్టూడెంట్స్ కి సెంటర్ పంపించేంత ఆఫ్టర్ స్కూల్ ఎనీవే స్కూల్కి వెళ్తారు కదా, మళ్ళీ స్కూల్ నుంచి ఇంకో సెంటర్కి వెళ్ళే బదులు దే కెన్ డూ ఆన్లైన్. కానీ 11th 12th అయితే ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇండియాలో మాత్రం ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ హ్యావ్ టు బి దేర్. అందులో Turito also year we have started in Jubilee Hills and we'll expand next year into tier 2 also. Okay, so ఈ కోర్సెస్ టైం ఎలా ఉంటుంది ఉదయ్ గారు? అంటే రోజుకి 1 to 2 hours అలా ఉంటుందా, లేక వీక్లీ వైజ్ ఉంటుందా, ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అంతా? Weekly or weekends, అంటే depending upon students schedule and parents schedule, we are open for it. వాళ్ళకు ఎలా వీలవుతే అలా స్కెడ్యూల్ చేస్తారు కౌన్సిలర్స్. ఓకే, సో టురిటో వెనకాల ఉన్న మోటివ్ తెలుసుకోవచ్చా? అంటే మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు, 15 years గా ఎన్నో స్ట్రగుల్స్, ఎన్నో సక్సెస్ చాలా చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ రంగం మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేయాలనుకున్నారు? టురిటో ద్వారా ఎందుకు ఇలా రావడం జరిగింది? దాని రీజన్ ఏంటో తెలుసుకోవచ్చా? ఎంటర్టైన్మెంట్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ యాక్చువల్లీ ఈస్ వెరీ ఇంకా వీఆర్ నాట్ దేర్. ఎందుకంటే కాంటెంట్ డిపెండెన్సీ ఉంది అక్కడ. See, we are a technology company. I'm a hardcore technology person. My employees under technology people. So education, FTV lo mem content own cheyam kabatti we were dependent on Sun, Star, Colors, ala content networks మీద depend అయ్యాం. అదొకటి. Second, see, education is such a great thing. అంటే ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ వేర్ వి స్టాండ్, ఒక పల్లె పెద్దగా కావాలంటే ఒక ఇంట్లో ఒక వ్యక్తి పైకి వెళ్ళారంటే ఆ పల్లె చేంజ్ కావచ్చు కదా. దట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ద సొసైటీ కదా. అండ్ డిస్టర్బ్ చేయాలి టెక్నాలజీ ద్వారా, లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ తీసుకురావాలి. మెయిన్ గ్రామీణ ప్రాంతాలైనా వాళ్ళకైనా, ఇప్పుడు మనము ఒక గ్రామీణ ప్రాంత గవర్నమెంట్ స్కూల్ కి తీసుకొచ్చి పాపం ఇమీడియట్గా 11th 12th నువ్వు ఐఐటి క్లియర్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు 6th నుంచే ఆ బేస్ ఇచ్చేసి అఫోర్డబుల్ చేసి యూ బ్రింగ్ హిమ్ అండ్ కంపీట్, ద లాట్ ఆఫ్ గ్రేట్ కిడ్స్ విల్ కమ్ అవుట్. అలా అదొక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. యూఆర్ మేకింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ కదా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కంటెంట్ అనేది డిపెండెన్సీ లేకుండా ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం నో డిపెండెన్సీ, వీ హ్యావ్ బిల్ట్ కంటెంట్ ఫర్ లాస్ట్ 1 year. సో ఎడ్యుకేషన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మాదే టెక్నాలజీ, మాదే కాంటెంట్, అండ్ గోయింగ్ ఇంటర్నేషనల్, గ్లోబల్, అమెరికన్ మార్కెట్ అండ్ ఇండియా మార్కెట్. సో దట్ గివ్స్ మీ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఆన్ Turito. ఉదయ్ గారు, ఒకవైపు FTV, ఇంకోవైపు Turito, మరోవైపు ఇండియాలో సోషల్ సర్వీసెస్. సో హౌ డు యు మేనేజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? Yeah, this has been pretty challenging, but I am enjoying my journey. And I think it's all good. Credit goes to my team actually. Now we have excellent team, both companies. Na time, I just give them the vision and they are the ones who does everything. So that's the thing. Okay. So పేరెంట్ నుంచి కావచ్చు, స్టూడెంట్ నుంచి కావచ్చు, జనరల్ ఆడియన్స్ నుంచి కావచ్చు, సో చాలా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా. వై Turito అంటే మీ ఆన్సర్ ఏంటి? Turito, why Turito in US and let's see. How unique you are. How unique you are. Unique is one content. We are very, very video centric, explanatory, interactive. The platform is way ahead. So you always have a personalized recommendations, where you stand, what you need to do,
parent has a personalized app where my kids are, what they are doing in the class, what are their marks. So everybody is accountable here in the system, teacher, student and parent. Unlike మనం పంపియంగానే ఒక సిస్టమ్ పంపించాక ఏమవుతుందో తెలియదు సెంటర్లో, ఇక్కడ everybody knows what is happening. So first teachers or top faculty, content we are really making sure is top quality. The technology ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ వచ్చినా కొద్ది ఆ డేటా వచ్చినా కొద్ది మెషిన్ లెర్నింగ్ విల్ హెల్ప్ టు ప్రెడిక్ట్ వేర్ ద కిడ్ విల్ స్టాండ్. మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు, ఈ ర్యాంక్లో ఉంటావు, ఈ ర్యాంక్లో ఐఎమ్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్, ఈ ఎఫర్ట్తోని యూ విల్ గోయింగ్ టు 4000 ర్యాంక్ ఇన్ ఐటీ. యూ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు 500, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో ఓవర్ టైమ్ ఆ సిస్టమ్, మా డేటా వచ్చినా కొద్ది మోర్ అండ్ మోర్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్, మాకు ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్ వీ కెన్ ప్రెడిక్ట్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వే హెడ్ ఇన్ ద గేమ్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు. సో యాజ్ ఏ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా, ఫిలాంథ్రపిస్ట్ గా, ఓ విజనరీ మ్యాన్ గా, సో యంగ్ జనరేషన్ కి ఇప్పుడు రావాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళకి మీరిచ్చే అడ్వైస్ ఏంటి? I think most important is value systems. I think we should be very ethical, high integrity, and if you want to become an entrepreneur, a lot of passion, perseverance. You need to hang in there, right? For example, I keep telling my kids, after 10 years, we got Zee TV now today, we launched it this weekend. So now we are getting into the international, into the North Bengali, Hindi and other markets in the year. So like that. And for the young kids, I think it's very important. Education is a driver for your family, for your future, for your learning. And moral values is very important, I think. Rest will follow. Getting into Ivy League is not just a dream anymore. Graduate from the top universities of the US. Start your SAT or ACT prep now with Turito. Turito offers you live classes with expert tutors, credential building activities, guidance with college applications, curated study material, progress tracking app, and assessments based on AI and ML. Experience our course through a demo today. Enroll now. Turito. Okay, so I have one more question, Uday garu. As I mentioned in intro, కలలు కనడం అది సాకారం చేసుకోవడం కొందరికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది, right? So what is your real dream? I mean, FTV, Turito, other than that, ఇంకేదైనా ఉందా మీ డ్రీమ్? నేను తెలుసుకోవచ్చా? Of course, I think I always want to go back to serve my village, my people. That is a long-term vision. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి దట్స్ మై, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ. ఐ వెంట్ టు ఢిల్లీ టు ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్. సమ్హౌ కార్పొరేట్ వరల్డ్లో వెళ్ళాం, కానీ మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కి, గ్లోబల్ ఎక్స్పీరియన్స్కి వీ కెన్ ప్లే లాట్ ఆఫ్ help in terms of technology gaani akkada local how we can make a difference in increasing the per capita income at the rural areas. So that's a lot of passion I have. మీడియాలో కూడా చాలా సార్లు చూస్తూ ఉన్నాం మీ సోషల్ సర్వీస్, ఎస్పెషల్లీ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ రీజియన్ లో. సో ఫ్యూచర్ లో ఇంకా ఎలాంటి సోషల్ సర్వీసెస్ చేయబోతున్నారు? ఎనీ ప్లాన్స్? అంటే మెయిన్ ఎడ్యుకేషన్. I'm focused on education, extremely focused. Anybody who comes, if I tell some stories of what kind of kids come to me, it's amazing. One kid actually, she got into dental. Some neighboring villages from my village. She kept on WhatsApp messaging, sending, I got into dental, I want help. Then I looked at what kind of patients he has. I didn't respond. She kept on. And then I called her. I said, what is it? Tell me what you want. She explained her story, was so moving. Her dad left because she was a girl, it seems. And her mom came to her mom's place. And the parent working in a small some restaurant as cleaning, very, very hardworking lady coming from and she got into dental. I said, okay, I'll take care. So education, that gives a lot of excitement to me. And that is one passion. Second, what other thing is that when there is a need, you need to help. It's not like
you go for, మనకు ఆకలైనప్పుడు అన్నం పెట్టాలి కానీ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిలేటింగ్ ఈజ్ వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్ యూ నీడ్ టు హెల్ప్. అలా కాకుండా మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి హెల్ప్ చేయటం అది గొప్ప కాదు కదా. జస్ట్ టు షో ఆఫ్ టు పీపుల్ దట్ ఐఎమ్ దేర్ అండ్ ఆల్ దట్. లైక్ లాస్ట్ కోవిడ్లో ఐ థాట్ లెట్ మీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై విలేజ్. ఓకే, అట్లీస్ట్ మా ఊరు వరకన్నా మనం చూసుకుందాము అని. సో ఐ సెడ్ ఓకే, డైలీ వేజ్ లేబర్ బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యింది చాలా మంది పాపం దట్ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో. దెన్ పక్క ఊరు వాళ్ళందరూ ఏంటి సార్ మీరు మీ ఊరేనా, ఊకే మేము అవపడమా సార్ అంటే ఓకే ఐ సెడ్ వినో. దెన్ ఇట్ వెంట్ టు మండల్, దెన్ నెక్స్ట్ మండల్కి ఐ సెడ్ సార్ మీరు ఓన్లీ మీ మండలే, మేమేం తప్పు చేసినాం. ఇట్ వెంట్ ఆఫ్. And then collector called and said, why not? But it really made a huge impact because somebody like, if you do with a good intent and the way it was logistics was also done was irrespective of political parties, officials, police, MROs, everybody coordinated, and in the end, they deserved, the needy people got it. That kind of execution, was very, very good. So I will keep doing those kind of primarily in the education. Like, for example, in education, right? In Turito, it's amazing. My ఊర్లో ఇప్పుడు 15 students, 15 employees working there from my village. That's great. This data entry. See, these are normal jobs, but they get 12,000 rupees a month in a village sitting. It is great. So we started like that. So these are some of the things we'll enjoy. Keep focused. I hope ఉదయ్ గారు మీరు FTV ద్వారా ఇండియా అండ్ బోత్ యుఎస్ సౌత్ ఏషియన్ రీజియన్ లో ఒక బెంచ్ మార్క్ ని ఎలా అయితే సెట్ చేశారో ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ముఖ్యంగా ఈ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కూడా ఒక బెంచ్ మార్క్ ని అలా అక్కడ సెట్ చేయాలని అది మేము అందరం చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ అండి, ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ ఫైనల్లీ వన్ థింగ్ అబౌట్ Turito అండ్ పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు టీవీ ఏషియా తెలుగు ద్వారా? అంటే థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న గారు, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ విత్ టీవీ ఏషియా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ. అంటే జెన్యూన్ గా కూడా we would go all the parents. Turito as a platform will both our employees, teachers, everybody is very, very passionate to do the best for the parents and the kids. Me feedback kuda chala important and you should try once. Meeku nachitane continue cheyandi and more feedback we get, we'll do better and better. But the passion is there from our side to help plan the kids to get into top schools so that they have a better and bright future. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉదయ్ గారు, మీ వాల్యుబుల్ టైం, ప్రీషియస్ టైం ని మా కోసం కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. No, thank you for you, all of you, for giving us this opportunity. Okay, thank you. Thank you so much. ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ చిట్ చాట్. కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఏషియా తెలుగు. నమస్తే. Getting into Ivy League is not just a dream anymore. Graduate from the top universities of the US. Start your SAT or ACT prep now with Turito. Turito offers you live classes with expert tutors, credential building activities, guidance with college applications, curated study material, progress